Alright, welcome to the unit number 2, learning strategies. Okay, kusoo dhawaada cutubka labaad wuxuu ka hadlayaa learning strategies ama tabaha waxbarashada. Okay, strategy or strategy waa tab waay. Okay, tip aan ku bilaabna marka. Tip waa xog yar oo kuu siinayso talo waay ku siinayso sida wax loo sameeyo. So waxaa lagu yidhi keep a vocabulary notebook. Notebook aad ugu talagashay vocabulary-ga ama erayada hayso. Write the words you learned from this book in your notebook. Erayada aad ka barato marka buuggan notebook-ga gaarka ku qoro. Use a good dictionary. Dictionary fiican isticmaal. Okay? Ask your teacher to recommend one. Macalinkaagana weydiiso inuu mid tala ahaan kugu sheego. Macalin buuggeed igula talinaysaa. Which dictionary ay igula talinaysaa? Okay, you will need it for some exercises in this book. Waxaa ugu baahan doontaa dictionary-ga exercisada layliyada qaar ee cutubkan ku jira. So tip. Okay, eraygan waxay eraygan si fiican u fiiriyo. It's vocabulary. Okay, horena waa kugu soo sheegay. Tawaqa pronunciation-ka eray walba, pronunciation-ka eray walba hene xooggan saari doona. We have dictionary here. Okay, write down the words that go together. Okay, qor erayada israacraaca. So write down oo isla socoto qor waa. Go together israaca waay. Okay, collocations are lahaa erayada israaca. Words that go together erayada israacraaca maxaa loo yaqaanaa? Collocations. Okay, collocations. You do the exercise in this book. Waxaad samaynaysaa ama marka qaar waxaa dhacda inaad samayso aad ka shaqayso layliyada buuggan ku yaala. Sometimes you make mistakes in English. Marka qaar waxaa dhacda inaad samayso qaladaad luqadda Ingiriiska. In your vocabulary notebook, buuggaaga notebook-ga ayaa waxaad ku qoranaysaa markii write, do an exercise. Okay, fiiriya marka meeshaan la joogo hadda maxaan ka baranaynaa weedhaas. Do exercise. We do exercises, yeah? Waa eray israaciil ka mid words that go together. We make mistakes. We do mistakes. We make mistakes. We make exercises. We do exercises basically. Okay, words are when words are used together, marka erayada la isla isticmaalo like this, we call it a collocation. Collocation. Iska fiiri laba saas wey. So you go by train. Erayada israaciil ka mid waa inaad meel ku tagto, tareen aad ku tagto. On foot. Inaad socod meel ku tagto. Just working aad ku tagaysaa. Some people are good at language. Good at ku fiican waa. Some people are good at language. Dadka qaar luqaday ku fiican yihiin. Ma laga rabo inaad dhahdo some people are good in language. In isticmaali karaysa. Fahmaysaa soo ma? Meeshaan markii kan koowaad la joogo kale israacay. Noun iyo preposition israacay waxay sameeyeen collocation. So on foot, on preposition, foot na waa maxay? Waa xag waay, waa noun. By preposition kana waa noun. So we have here preposition plus noun. Intan maxay haysanaynaa? Adjective plus preposition. This is adjective. Good adjective waay. Atna maxaa waay? Preposition. Okay. I saw a very tall man. Nin dheer waa adjective iyo noun israacaya. Tall wuxuu wax ka sheegaa nounka. So we don't say high man. High ma isticmaalnaya.
ereyadaas isku raacaan marka tall man good at wala isla bartaa marka ereyadaas we do exercise we make mistakes we go by train we also go on foot waxaan kaloo dhahnaa sometimes we're good at something someone is very tall or very short we say tall man we say short man tip always write down collocations when you learn a new word markastood new word barato waxaa qortaa collocation ereyga raaca ereygaas so qaybtan biya aan imaana marka learn words in families okay ereyada waxaa u barataa koox koox si isku raacaan okay word family-ga marka fiiri qaabka isku raacaan aan fiirinaynaa word family-ga marka waxaa ereyada koox koox isku raaca ama family ka wada tirsan tusaale temperature word family-ga aan fiiri temperature ereyada family-ga ku jira maxaa kamid ah hot temperature waa heerkul hot kulul waaye warm diirimaada not hot not cold cool jawi dhexdhexe not too hot not too cold laakiin wuxuu u dhow yahay qabow warmkane wuxuu u dhow yahay hotka coldna qabow okay these words are all in the family of this word temperature we have travel markaa maqashid maxaa kugu soo dhacay ticket waa ticketkii passport suitcase waa boorsadii alaabaha lagu qaadanayo so we have word family ereyada qaabka isku raacaan muhiim way very very good inaad luqadda markaad baranaysid aad barato qaabka isku raacaan so we have another tip tala kalena la siiyey make a page for every different word family in your vocabulary book notebook okay every word family kasta page u samee qaabka yani saa u ogaatid ereyada raaca hoos imaada so let's have pictures and diagrams pictures waa wax tusaale tusa diagramna waxaa la lahaa waa wax ku tusaayo qaab mapping qaabku shayadu iskugu xiran yihiin muujinayo ama qaabka system u wada shaqeeya ama shay qaabka u wada shaqeeya so we say draw pictures in your notebook to help remember words okay pictures sameyso notebook ku sawiro si ay kaaga caawiyaan inaad ereyada xasuusato for example gaarigaana fiirinayna we have a trunk waxaa la gaariga qaybta dambe ee alaabada la gashan karo labada dambe trunk alla waa covered space at the back of a car for storing things in okay so sawira marka sawirto hadana aad ka soo jiido falar waa fahmaysaa we have window oo daaqad ah wheels oo tire ama wheel oo tire we have windshield waa muraayada hore ee gaariga we have a headlight leerarka hore allaha we have a door oo iridda ah waxba lagu fahmaa way we have also this marka picture we have a diagram here draw diagrams can samee like this one sameeso in your notebook add more words as you learn them ereyada ku darso so eats wax la cuno marka la joogo ereyada la xiriira cunista maxaa kamid ah fork fargeeto inash cunista qayb ka tahay spoon qaado knife midi adi ku darso maxaa kaloo kamid ah ereyada la xiriiro qaybtan fiiri drink wax la cabo cup waa koobkii wax lagu cabi lahaa mag waa isla koobkii glass okay mag waa koobkan weyn dhegta weyn waay glassna waa taqaanaa glasskii waa okay tipkan kala fiirina marka when you can use pictures and diagrams markay ku fududaato ama markasta awoodi karayso inaad isticmaasho
waxay isticmaashaa pictures iyo diagrams isticmaal. And one more tip, tala kalena haddaan kuugu darno, look at the words you have written down again and again. ereyadaas aad qortane mar walba dib u fiiri. So look at, this is a collocation. We have what, a verb and a collocation. muxuu ka samaysan yahay verb iyo maxaa la yiraahdaa preposition. Alright, exercises marka. Look at unit 3. Unit 3 soo fiiri lagu dhahay unit saddexaad. How many more collocations for half? ereyga half markay fiirisid meeqa collocation oo kale ayaad ka qori karaysaa buuggaaga notebook ku qori karaysaa. tusaale ahaan unit 3 markaa fiirisid waxaa soo arki karaysaa have a party oo lagu bilaabay. Party waa xaflad. We say party. Party waa lahaa in American English, like in British English is party. Have a lunch qadeen waay. Have a party waa xafladeen ama xaflad dhigasho. Have a lunch qada inaad cunto. Okay, maxaa kaloo ku dari karaysaa marka. Pause the video, isku day. Alright, waxyaabaha aad dhihi karaysa marka waxaa ka mid ah ku dari karayso have a cup of coffee, inaad koob kafee cabto. sidoo kale have a meeting, inaad kulan yeelato. Maybe have a glass of water, inaad biyo cabto kale. All of those could be good collocations, okay, that you can find. Okay, let's move on. Which words can go together? erayadan ayaa israaci kara marka. Use a dictionary isticmaal. waa kuna erayada wet qoyan, high sareeya waaye, big weyn, dry qaleel ah, warm diirimaad ah, not too hot like in a way diirimaad ah, happy faraxsan, cool degan ama qabow ama dhexdhexaad ah, rainy roobaad ah, light ifaya ama fudud. Okay, we have a family word or weather. Allah cimilo gooreed. So erayada maxaa raaci karo? We have wet weather waa cimilo qoyaan dhiiqa. Okay, ay erayada midkee soo raaci kara marka. Pause the video, isku naday. Alright, wet waa la isticmaalay. High, big, dry qoyan waa. We can have a dry weather, cimilo qalalan oo abaar ah. We can have a warm weather, cimilo xoogaa kuleyl uu jiro, huruur uu jiro. We could have also a cool weather, cimilo dhexdhexaad oo sidii la rabay ah. And also we could have maybe rainy weather, cimilo roob. Okay, these are the words in the family. erayada family ka soo galay way. Okay, let's move on. marka waxa la yiri there are two word families here. laba word families are meeshaan yaalaan. Complete the chartigan dhamaystir with the word families and examples from the box. Word families ka iyo examples ka box kana ka qaadan doonto. Use a dictionary. Tusaale school, bread, school, bread waa roodi. Teacher waa macalin, milk notebook way exam imtixaan way. Water waa biyo, salad waa waxaan salaatada dhano ama salad. We have students, arday, rice, breeze way. So labadan education maxaa hoos imaanaya? Words in the family. ay waxbarasho maxaa hoos imaanaya? inta ka fiiri. School, very good. School into imaanaya. waxaa kaloo jirto we also have a teacher. It comes here as well. And also notebook, it also comes here.
and what else we have here? We have a student here. We have also exam. Okay, what else? I'm going to go mark. Okay, it's my house man. This family word of education. We have bread here. Bread isagana maxaa la yidhaahdaa isagana isku day post the video sida kan oo kale. Alright, familka marka word familyga meeshaan maqan. So word familyga muxuu noqonayaa? Let's be creative and isku dayno. Muxuu noqonayaa food and drinks maybe. Food and drinks waxa la isku dhaho waa family. Halka waa bread roodi la bilaabo marka. Breadka maxaa ku xigo? Waa meeshaan cunto iyo cabitaan quseeyo milk. Very good. What else? We have water. Yeah. What else? We have salad. And we have rice. Oh, breeze. I hope you're not got it. Draw simple pictures to help you remember these words. Okay. Simple pictures sameeso. So fudud sameeso. So to cry inaad uyso waay. So sawirkaana sameysan karta. So kuwan la sawir u samee marka. A plane lands. Tusaalaan diyaarad soo degtay ama diyaarad soo caga dhiganayso. Sunny weather. Cimilo ama cimilo gooreed qorax ah. Sunny weather. Under the table miiska hoostiisa u samee sawir sidaan oo kale ah. So you post the video isku soo day. Kaas waa something visual hadaa isku dayi karaysid. Okay, write words in the empty circles. Meelaha warwareegtooyinkan ama meertooyinkan ama wareegan circles Allah, empty circles ka banaan ku qor ereyada ka maqan. So ereygan waxa la furniture lagu dhaqaa furniture maahan furniture. So in furniture waxyaabo badan soo hoosgalo. It's a family word waaye. Words in the family waxaa ka mid ah marka chair oo kursi ah, desk oo miis ah. Waxaa soo hoosgalaya marka furniture-ka waa qalab xafiiseedka ama alaabaha maxaa la yiraahdaa xafiisyada iyo guryaha iyo la dhigto. Those are the furniture. Maxaa ka mid ah maybe table miis furniture-ka ku jira. Maxaa kaloo ka mid ah let's say sofa talootada ama maybe bed sariirta ka mid ah. Okay, those are the maxaa la yiraahdaa waxay ku jiraan furniture-ka ku jiraan. Clothes. Okay, we have clothes. We say clothes. Okay. Ku jirta tha. Maxaa soo simaanaya marka dress oo cambuurkii ah, hat oo koofi ah. Wax la xirto. Maxaa soo isgeli karo? Way tira badan yihiin soo ma? Surwaalkii soo isgeli karo. Waxyaabo badan soo isgeli karo. We can say maybe we can say pants, surwaal ama jeans ama jacket. What else? Say jeans or maybe jacket or wixii dhar soo isgalay. Maxaa soo isgalay marka dharka hadda intoo kale. We can say clothes, shoes xitaa waa samaan karaan. Shoes, socks maybe. Waxaas oo dhan clothes isku yiraahdaa. So we have a tip here. Tip yar lagu siinaa. Now make sure you have started a vocabulary notebook before you do the other units in this book. Inaad haysato notebook hubi. You have to make sure that you have to start a vocabulary notebook before you do the other units in this book. And that's it.